പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണ്. Our nation was built on the foundation of truth, of non-violence, equality and justice. സത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ, സമത്വത്തിന്റെ വിശാലതയിൽ, നീതിബോധത്തിന്റെ ഉത്തമ ശൃംഖങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ്, ഒരു ദേശമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. Our fight for freedom was called Satyagraha. It was a fight for truth. സത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ, ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരങ്ങൾ, നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ. The parliament, the judiciary, the media, these were institutions built to protect these freedoms. ഈ നാട് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു പാർലമെന്റ് ഉണ്ടായത്. ആ നീതിബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു കോടതി സംവിധാനങ്ങൾ, നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അവിടെ വരുന്ന പോരായ്മകളെ തുറന്നെഴുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റേതായ ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരത്തെ നാം കെട്ടിപ്പടുത്തിയെടുത്തത്. Yesterday, while watching television, I heard some ministers of the BJP saying that the Congress party has taken one man's issue and is making it out of to be an issue of democracy. ഇന്നലെ ബിജെപിയുടെ ചില മന്ത്രിമാർ, ബിജെപിയുടെ ചില നേതാക്കന്മാർ അവർ ടിവിയിലൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി. കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നത്തെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു വരുന്നു, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമാക്കി വളർത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇന്നലെ ചില ബിജെപി നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി. It seems to me to be exactly the opposite. The entire government and the BJP are trying to turn our democracy upside down just to protect one man. His name is Gautam Adani. പക്ഷേ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു വിഷയമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടല്ല എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവരെല്ലാവരും അണിനിരക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ വ്യക്തി മറ്റാരുമല്ല, അത് ഗൗതം അദാനിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Our country is at a crossroads. What has happened to my brother is just a symptom. It is a symptom of how far we are down the path towards a dictatorship today. Today, the government believes that it can silence any dissent. It believes it can take our ports, our airports, even some of our defense establishments, and pass them on to their businessmen friends. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിർണായകമായ ഒരു നാൽക്കവലയിൽ ഈ രാജ്യം നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പാത എന്റെ സഹോദരൻ നയിക്കുന്ന പാതയാണ്. മറ്റൊരു പാതയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് സമ്പത്തുകൾ മുഴുവൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പാതയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറുന്നു. ആ പാതയിൽ ഇന്ത്യയുടെ എയർപോർട്ടുകൾ അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേതായി മാറുന്നു. ആ പാതയിൽ എന്തിനധികം പറയുന്നു, പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യമായ അഭിമാന സ്തംഭങ്ങൾ പോലും വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാതയാണ് മറ്റൊരു പാതയായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. The whole government defends a man whom they have enabled to make thousands of crores a day, but they don't defend farmers who make only 27 rupees a day. ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാൽക്കവലയിൽ ഈ നാട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അത് മുഴുവൻ ഒരു സത്യത്തെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സത്യം പറയുന്നവനെ നിരായുധനാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ഭരണകൂടം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ളവന്റെ പുറകിൽ ഭരണകൂടം അവരോച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഇന്നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കേവലം 27 രൂപ മാത്രം വരുമാനം വെച്ച് ഒരു ദേശീയ ശരാശരിയിൽ ഒരു കർഷകൻ ജീവിക്കുമ്പോ ആ കർഷകന്റെ താല്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭരണകൂടത്തെയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരമായ സാഹചര്യം. Our soldiers stand at the borders ready to sacrifice their lives while Mr. Adani subcontracts to Chinese businesses. ഈ നാടിന്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്നവൻ, ഈ നാടിന്റെ അതിരുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവൻ, അവന്റെ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ചൈനയുടെ അതിർത്തികളിൽ പോരാടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ
ചൈനയ്ക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടി ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ്. Our Prime Minister feels responsible to defend Mr. Adani, but he feels no responsibility towards the people of India. അദാനിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അദാനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമയമുണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെയും അതിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരുടെയും രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താല്പര്യവും സമയവുമില്ല. This government believes that it owns India, but India belongs to you, my brothers and sisters. ഈ സർക്കാരും അതിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും കരുതുന്നത് ഇന്ത്യ അവരുടെ തറവാട്ട് സ്വത്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടേതാണ്, ഈ സഹോദരന്മാരുടേതാണ് എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Standing here today, I ask you, each one of you and all those watching, put India first now. എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരോട്, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരോട്, ഞങ്ങളെ കാണുന്നവരോട് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത്, എല്ലാ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യം ഒന്നാമതാവാനുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. When the institutions are failing to be checks and balances for the government, it is our job, the people of India's job, to become the check and balance for this government. ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുമ്പോ, അവർ വെറും നോക്കുകുത്തികളാകുമ്പോ ഈ നാടിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യയുടെ ജനതയുടെ മേലെ വന്നു ചേരുകയാണ്, നമ്മുടെ മേലിൽ അത് വന്നു ചേരുകയാണ്. Aren't you tired of watching the Prime Minister change costumes every day and having no change in your own lives, having no future to think of? There are jobs required. The government is doing nothing about it. Prices are soaring. Every day is a difficulty, a new struggle, and yet there is no accountability. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതം ദുസ്സഹമായി ജനതയുടെ മുമ്പിൽ മാറുന്നു. റോക്കറ്റ് പോലെ ഈ നാട്ടിലെ സാധന സാമഗ്രികളുടെ വില അത് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം നാട്ടിലെ യുവതയുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അത് പാതാളത്തിലേക്ക് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭരണകൂടം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അതെല്ലാം അവർ മറന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച്, ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിലക്കയറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് സമ്മതിക്കാൻ, അതിനൊരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ഭരണകൂടവും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. We will not stop asking questions. We will question them. We will ask for accountability. We will keep speaking the truth no matter what they do to us. ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിലക്കുന്നില്ല, ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഭരണകൂടത്തോട്, അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരോട്, ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ച്, അതിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ച്, അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ, ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലും ഒന്നിന്റെ മുന്നിലും നിലയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. You in Wayanad are showing the country the way. They are trying to silence my brother. You have become his voice. വയനാട് രാജ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പുതിയ പാതകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുകയാണ്. നിശബ്ദനാക്കാൻ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നിശബ്ദനാക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോ, അദ്ദേഹത്തെ നിരായുധനാക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദമായി വയനാടിന്റെ ജനത ഇന്ന് മാറിയതുപോലെ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ആ ശബ്ദം ഏറ്റെടുക്കും. They disqualify him from parliament and you come here in huge numbers to receive him and show him your support. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റദ്ദ് ചെയ്തപ്പോ 10,000-കണക്കിനായ ആളുകൾ കൽപ്പറ്റയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണം അതിന്റെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ അടയാളപ്പെടുത്തലായി ഞാൻ കാണുന്നു. They ask him to leave his home and thousands of you open your houses and urge him to take them to stay in your own homes. പാർലമെന്റ് അംഗത്വം എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭവനം അതൊഴിയാൻ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കടലാസ് കൊടുത്തപ്പോ ആ കടലാസിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ്. രാഹുലിനെ ഭവനരഹിതനാക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു രാഹുൽ എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാരതീയർ, ആയിരക്കണക്കിന് വയനാട്ടുകാർ അവർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഭിമാനകരമാണ്.
I am deeply grateful to you for your support. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും നന്ദിയും നിങ്ങൾ നൽകിയ നിസ്സീമമായ ഈ പിന്തുണക്ക് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because you have understood that this is not the issue of one man. This is the issue here is the kind of country we want for our children. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ മണ്ണിൽ നാളെ വളരാൻ പോകുന്ന, ഈ മണ്ണിൽ നാളെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന, ഈ മണ്ണിലേക്ക് നാളെ ജനിച്ചു വിടാൻ പോകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലമുറകളുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. It is about building a strong and brave country for our children. It is about building a country in which everybody is free to express dissent, to ask for accountability, and a true democracy is established again. അതിശക്തമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ, ജനാധിപത്യ ബോധത്തോട് സത്യസന്ധമായ നീതി പുലർത്താൻ ഒരു തലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തലമുറക്ക് വേണ്ടി കരുത്തുറ്റ ഒരു രാജ്യത്തെ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Thank you for your patriotism. Thank you for your love. Thank you for being a family to my brother and to me. Jai Hind. നിങ്ങളുടെ ദേശീയതക്ക്, നിങ്ങളുടെ അതിരുകളില്ലാത്ത പിന്തുണക്ക്, ഒരു കുടുംബം പോലെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടന്നതിന് എനിക്കും എന്റെ സഹോദരന്റെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി 1000 തവണ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. With much love and effort, now I invite our honorable leader, dear Rahul ji, to address and inaugurate the Satyamaya Vijayate program. Our own family member, Rahul Gandhi. K.C. Venugopal ji, Priyanka, Tariq Anwar ji, K. Sudhakaran ji, V.D. Satishan ji, Sadiq Ali Shihab Tangal ji, P. Kunyalukutti ji, Ramesh Chenithala ji, K. Murlidharan ji, M.M. Hassan ji, N.K. Premachandran ji, Padma Shri Cheruvayal Raman ji, Kalpata Narayanan Master ji, Ketapuram Damodran Nambudri ji, Joy Matthew, P. Surendran ji, brothers and sisters, friends, I'd like to welcome all of you to this meeting here today. വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഉന്നതരായ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാഹിത്യ നായകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I'd like to wish all of you belated Easter and for the coming Vishu and Perunal festivals. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയംഗമമായ ഈസ്റ്റർ, വിഷു, പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ ഞാൻ നേരുകയാണ്. Four years ago, I came here and became your member of parliament. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു, നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് അംഗമായി മാറി. And for me, the campaign was a completely different type of campaign. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അങ്ങേയറ്റം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു. In the regular campaign, and I've done many campaigns, many speeches. In the regular campaign, you go and you speak about policies, you speak about what should happen, you tell people about your political ideas. But this campaign in 2014, I remember when I came here, it was much more as if I had come home to my family.
സാധാരണഗതിയിലുള്ള എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ വയനാട്ടിലെ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അതിനപ്പുറമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നു. Of course, I don't belong to Kerala, but the enthusiasm and the affection and the manner in which you embraced me gave me the feeling that you are part of my family, that I am your brother, your son. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വീകരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാക്കിയ ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് എന്ന ചിന്തയാണ്. And I have thought quite a lot. Now I have been member of parliament for quite a few years, and I've thought quite a lot what it means to be a member of parliament. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മുമ്പ് അംഗമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ആകുന്നതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. It means to be a people's representative. ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കണം. To be a people's representative, you have to understand the emotions of people. You have to understand the suffering of people. You have to understand the difficulties of people. ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമാകുന്നതിന്, ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവർ കടന്നു പോകുന്ന ദുർഘടമായ സന്ധികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. You have to have the humility to touch people, to treat people as your equals, sometimes to treat people as your superiors. നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ്, തുല്യരാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളെ നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. So a true representative of the people develops by attacking himself. സ്വയം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ്, സ്വയം പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി, ഒരു വ്യക്തി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മാറേണ്ടത്. By giving up things that one desires. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സ്വയം ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയായി മാറേണ്ടത്. By not fighting for what you want, but fighting for what people want. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം ആവശ്യമുള്ളത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കണം ജനപ്രതിനിധി നടത്തേണ്ടത്. By becoming, maybe one can say, less arrogant and more humble. അങ്ങേയറ്റം ലാളിത്യത്തോടെ പരുക്കൻ സ്വഭാവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധി ആകേണ്ടത്. A representative of the people also raises the issues of people without being scared of the consequences, without being worried about what it means to raise the issues of the people. നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാതെ വേണം ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നത്. The MP, member of parliament, is just a tag. MP, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് എന്നത് കേവലം ഒരു വര മാത്രമാണ്, ഒരു ടാഗ് മാത്രമാണ്. It's a position, it's a post. അതൊരു സാങ്കല്പികമായ അധികാരസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. So the BJP can take away the tag. ബിജെപിക്ക് എന്റെ മേൽവിലാസത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the position. എന്റെ സ്ഥാനത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the house. എന്റെ ഭവനത്തെ എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can put me in jail. എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. But they cannot stop me from representing the people of Wayanad. എന്നാൽ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനും എന്നെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ബിജെപിക്ക് സാധ്യമല്ല. What does it mean to represent the people of Wayanad? എന്താണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It means to fight for the things that are important to you. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് വയനാട്ടിലെ എന്റെ ജനപ്രാതിനിധ്യം. There are practical things like the night road,
the buffer zone, the medical college. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ബഫർ സോൺ, രാത്രിപാത, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. These are obvious things. You can ask any child in Wayanad, you can ask any person in Wayanad, they will tell you the three most important things. വയനാട്ടിലെ ഏത് സാധാരണക്കാരനോട് ചോദിച്ചാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. But then there is also another thing that is important to the people of Wayanad. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. And that is the type of country and the type of state they live in. അത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രവും നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. The people of Wayanad and the people of India want to live in a country which is free. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. They want to live in a country where their child is allowed to learn and understand anything he chooses. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. A farmer who is not wealthy wants to live in a country where he can imagine his son being a successful engineer or a successful businessman. ദരിദ്രനായ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം മകനെ എഞ്ചിനീയറായോ ഒരു മികച്ച ബിസിനസ്സുകാരനായോ വളർത്തുവാൻ അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ അത് നടത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And no one in this country wants to live in a country where 4 or 5 people own the entire country. ഈ മഹാരാജ്യത്തെ കേവലം 4 or 5 ആളുകൾ ഉടമസ്ഥത പേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. And that is what it means to be a representative of the people of Wayanad and a representative of the people of India. ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വയനാടിന്റെ ജനപ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I've been fighting now the BJP for quite some years. ഞാൻ നിരവധി വർഷക്കാലമായി ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള ആശയപരമായ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. And it surprises me that in so many years they have been unable to understand their opponent. നിരവധി വർഷക്കാലമായി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് നിരവധി വർഷക്കാലമായി എന്റെ പോരാട്ടം എന്തെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. They do not understand that their opponent will not get intimidated. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ എതിരാളി ഒരു തരത്തിലും ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ല എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. It surprises me that they cannot see this. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുവരെ അവർ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. They think that by sending police to my house I will get scared. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പോലീസിനെ അയച്ചാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുമെന്നാണ്. They think by taking away my house I will get disturbed. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകുമെന്നാണ്. എന്റെ വീട് എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്താൽ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. My sister didn't tell you, but I was actually happy that they took away my house. എന്റെ സഹോദരി ഈ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. It's not interesting for me to live in that house. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒന്നല്ല. How many people in Wayanad lost their house? വയനാട്ടിലെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. I saw hundreds and hundreds and hundreds of families lose their house in Wayanad. ഞാൻ കണ്ടു നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ വയനാടിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. When the floods came here, the first thing I saw in Wayanad was how you responded to the floods. പ്രളയം വന്നപ്പോ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ മഹാപ്രളയത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. And I learned from you. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. Take my house, take it 50 times, I don't care. എന്റെ വീട് എടുക്കുക,
50 തവണ എന്റെ വീട് എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുക, ഞാൻ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകുകയില്ല, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെയും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. You, the BJP, divide people. നിങ്ങൾ BJP ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നു. You make people fight. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ പോരടിപ്പിക്കുന്നു. You threaten people. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. You abuse as much as you want. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അസഭ്യം പറയുന്നു. ആരെയും. I will keep uniting people. ഞാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും. I will keep respecting every single community, every single religion, every single idea. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ആശയങ്ങളെയും ഓരോ മതത്തെയും ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഞാൻ. You be as nasty as you want, be as evil as you want. I will continue to be as kind as I can, even to you. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും പൈശാചികമായ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക. പക്ഷെ ഞാൻ ആർദ്രതയുള്ള ആളായിരിക്കും, കരുണയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പോലും. Because this is a fight of two visions of India. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. You represent one vision of India. BJP represents one vision of India. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. And we represent another vision of India. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ആശയത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. And we are not scared of your intimidation, your aggression, your nastiness. In fact, we find it quite amusing. നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി, നിങ്ങളുടെ ആക്രമണത്വര, ഇതിനെ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ ആശയത്തെയാണ്. And I will continue to represent the people of Wayanad, whether it is the night road, whether it is the medical college, whether it is the buffer zone. Doesn't matter if I'm not an MP. I will make sure that these things happen in Wayanad. ഞാൻ വയനാടിന്റെ MP സ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളായ നിശാപാതയും മെഡിക്കൽ കോളേജും മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും വയനാടിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും. Don't think that just because I'm not your MP and they've disqualified me, my relationship with you is going to change. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, എന്റെ MP സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടോ എന്നെ അയോഗ്യനാക്കിയത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതേണ്ടതില്ല. And I'm not saying for 2-3 years. My entire life, my relationship is not going to change with you now. കേവലം 2-3 വർഷത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ആജീവനാന്തം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Let them take away whatever they want. Let them put me in jail. I don't care. My relationship with the people of Wayanad is going to stay the same. അവരെന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകട്ടെ, എന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ വയനാടിനോടുള്ള എന്റെ ബന്ധം, ജന്മാന്തര ബന്ധം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. After all, what did I do? What did I do? അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? I went to Parliament and I asked the Prime Minister some questions about a businessman. ഞാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് ചെന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. I just asked him, Mr. Narendra Modi, please explain your relationship with Mr. Adani. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, നിങ്ങൾക്ക് ഗൗതം അദാനിയും എന്ന ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുക. I kept asking that simple question. In my speech in Parliament, I used media reports to show that Mr. Adani, who was number 609th on the list of wealthiest people in the world, became number 2. ഞാൻ ആ ചോദ്യം തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ലോക സമ്പന്നന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ 609 സ്ഥാനത്തായിരുന്ന അദാനി എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നത്? And I gave examples of how the Prime Minister himself had facilitated this growth. ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. I showed how the relationship, the military, the defense relationship between Israel and India was completely transformed to help Mr. Adani.
ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ അദാനിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി പാർലമെന്റിൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. I showed how the rules of Indian airports were changed to help Mr. Adani. ഈ രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന നിയമങ്ങൾ, എയർപോർട്ട് നിയമങ്ങൾ അദാനിക്ക് എയർപോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൃത്യമായി പാർലമെന്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. I showed how foreign policy was used to help Mr. Adani. നമ്മുടെ വിദേശ നയത്തെ അദാനിക്ക് സഹായകരമാകുന്ന തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. And I asked a simple question. What is your relationship with this man? ഞാൻ ഒരു നിസ്സാരമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം? Prime Minister has not answered that question. പ്രധാനമന്ത്രി ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. And for the first time you saw that the government itself is not letting parliament run. നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുകയുണ്ടായി, ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. Ministers of the BJP lied about me in the house. മന്ത്രിമാർ, ബിജെപിയുടെ മന്ത്രിമാർ തന്നെ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ, അതിന്റെ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവെക്കുവാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങി. The law in parliament, the rule in parliament is that if anybody says anything about a parliament member, that parliament member has the right to reply. പാർലമെന്റിന്റെ നിയമം ഇതാണ്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം വിശദീകരണം നൽകാൻ അവസരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി നിയമം. I went to the speaker with the rule and I said, Speaker sir, they've lied about me. Under this rule I should be allowed to speak. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്പീക്കറുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു, നിയമം കാണിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറിച്ച് അവർ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുവാൻ അവസരം നൽകണം. I wrote him 2 letters. 2 കത്തുകൾ, ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 കത്തുകൾ എഴുതുകയുണ്ടായി. And then eventually I went to his office and I said, Speaker sir, why are you doing this? ഞാൻ അതിനുശേഷം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്? He says, I have no choice. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്നാണ്. You come and drink some tea with me and then I will explain it to you. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നിസ്സഹായനായി പറഞ്ഞത്, എന്നോടൊപ്പം വന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കൂ, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നാണ്. So the entire parliament house was shut. I was not allowed to reply. And then at the end of it, because the government is very uncomfortable about the type of questions that I ask, about the issues that I raise, I'm removed from parliament. Doesn't matter. This is the biggest gift that they could have given me. നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് പാർലമെന്റിൽ മറുപടി നൽകാൻ അവസരം നൽകിയില്ല. ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരായ അവർ എന്നെ പാർലമെന്റിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. പക്ഷേ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ് ഈ അയോഗ്യലാക്കൽ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because I have to tell you, how do I know that what I am doing is correct? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ശരിയാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്? I know that if the BJP is taking away my house, is disqualifying me from parliament, is attacking me 24 hours, I know that I'm doing the right thing. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്റെ ഭവനം ബിജെപി എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ, എന്നെ 24 മണിക്കൂറും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് പിന്നാലെ കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശരിയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത. And the more they attack me, the more I know that this is exactly the path on which I have to walk. ഇതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഇതാണ് ശരിയിലേക്കുള്ള പാത എന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. And I am not going to stop, no matter what happens. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Not for myself, but because of my relationship with you and my relationship with the rest of the people of India. ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ബന്ധം കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. In the end, I'd like to repeat, my disqualification does not mean anything as far as my relationship with you is concerned. ഞാൻ അവസാനമായി ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,
എന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമല്ല, അതിനപ്പുറമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. I promise you, this disqualification will only deepen my relationship with you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ അയോഗ്യത നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ, കൂടുതൽ ഗാഢമാക്കുവാൻ മാത്രമേ സഹായകരമാവുകയുള്ളൂ. Because my relationship with you is one of a family, is one of a brother, is one of a son, and that is not going to change. കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കുടുംബ ബന്ധമാണ്. ഒരു മകന്റെ ബന്ധം, ഒരു സഹോദരന്റെ ബന്ധം അതൊരിക്കലും മാറുവാൻ പോകുന്നതല്ല. I'd also like to thank all the leaders from the Congress party, from the UDF, all our workers, for the immense support, love and affection that you have given me. ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന പരസഹസ്രം ജനങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും വ്യക്തികളുമെല്ലാം എനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And you know, as far as the people of Wayanad are concerned, it does not matter which political formation you are part of, whether you are UDF or you are LDF. I know that you have a relationship with me, a relationship of affection, a loving relationship, and that is what I intend to deepen. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് മുന്നണിയിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയംഗമമായ ബന്ധത്തിന് അതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത് ഗാഢമാണ്, അത് ആർദ്രമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you very much. നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaskar. ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ എം ലിജു, രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സമാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് അംഗം പ്രിയപ്പെട്ട രമ്യ ഹരിദാസ് ദേശീയ ഗാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा, तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.